Eigentlich sollte so eine Deichsel ja gerade sein. Oh, die hat einen Knick. Da habe ich mir wieder angelacht. Eigentlich wäre ich jetzt an der Arbeit, aber mein Chef hat mich angerufen und hat gesagt, bleib mal in der Ruhe, hier geht mal nichts. Deswegen fangen wir jetzt mit dem Wagen an. Beziehungsweise setzt erstmal die Bracken runter. Ich habe eben schon mal geguckt. Die Ladefläche kann man einmal komplett abnehmen. Deswegen bin ich momentan am Überlegen, bevor ich jetzt an die Bremsen gehe, dass ich erst den kompletten Aufbau runter mache. Und wenn der Aufbau unten ist, kann ich ja dann das gesamte Fahrgestell einfach einmal komplett rumdrehen und kann in einer angenehmen Position arbeiten und nicht als nur auf den Boden rumkriechen. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Bracken runter, weil die sind ja alle etwas kaputt, aber nur etwas. Und ja, dementsprechend geht es jetzt hier mal an den Abriss von dem Wagen.